Rakshan Tusuzyan, age 90, born in Dikanagert, was the only survivor from a family of 25. Can Vakasyan from Harfet lost 30 members of his family. Zakar Ampagumyan, aged 85, from Palu, lost 13 members of his family. Anush Krikorian, aged 80, from Bitlis, only 2 survived from a family of 15. Levon Krikorian, aged 77, from Kharpet, lost 20 members of his family. Agavni Saakian, aged 91, born in Sepastia, lost 35 members of her family. Mayreni Tekiryan, aged 84, from Everek, lost 10 members of her family. Diran Tukmayan, aged 86, from Kharpet, lost 26 members of his family. Vardui Tutuyan, from Everek, lost 2 members of her family. Toros Vanesyan, aged 86, also from Dikanagert, lost 25 members of his family. Pas qu'aujourd'hui, pour la communauté arménienne, un souvenir s'associe à celui de la déportation. C'est celui des 1 500 000 Arméniens sauvagement massacrés lors de la Première Guerre mondiale sur ordre du gouvernement jeune turc de 1915. Les Arméniens de France et du monde entier, les 7 millions d'Arméniens entre l'Arménie soviétique et la diaspora crient et crieront justice. Sarkis Taduryan, age 76, from Everek, lost 7 members of his family. George Vetikyan, aged 78, from Shabin Karaizar, only 2 survived from a family of 17. Shavash Papazian, age 77, from Palu, lost 15 members of his family. This is the biggest lie in the whole history of the humanity. They always put something that is not so, and with eyewitness accounts and hearsay accounts, trying to make something, a case, an issue out of something it wasn't there. In other words, there was a lot of killing, a lot of tragedies, humanity tragedies in Turkey at that time, but there never was a genocide as per se.
Արդյոք քալի է մի օր, ժամանակ։ Shall the day come or the time Տեսնել Մասիսի գլխին մի դրոշակ։ to see a flag on top of Mount Ararat Եվ ամեն կողմից բանթուղթ հայացքի։ Armenians exiled from all over, something like that. Թիմել թե Huran. հուրանց սիրուն հայրենիք։ Marching or walking know, forward. I'm getting so frustrated listening to these poems. We talk about going to Ararat, we talk about returning. We've been reading these poems, our parents have been reading these poems, and we're just sitting here in New York. Yeah. And we're not going anywhere. We can't go anywhere. Well, you want to go there for your honeymoon, for example, or what? I don't care if I go there for my honeymoon. I want to go there. I don't care for what reason. You can go there. I can't go there. I mean, if I go there with my Lebanese passport, I'll never come out. So forget about me going for a round. We went where neither Rafi in New York nor any other Armenian can go, to Ararat in eastern Anatolia, today a part of modern Turkey. Beyond Armenia's holy mountain lies the tiny Soviet Republic of Armenia, a long journey. The ruins of old Armenia, the ancient homeland of the 2 million Armenians who lived in the Turkish Ottoman Empire until the beginning of this century. They don't want the world to find out what happened to our grandparents. They don't want the world to see what happened there in those lands. That's the whole point. And it's dangerous for anybody to go there. I think so. I mean, you never know what happens to you once you're in Anatolia. There's hardly any of us left there. The Turks have taken over our lands, our houses. Diyarbakir in Anatolia, today the home of 1 million Turks and Kurds. 2,000 years ago, the Armenian king, Tikran the Great, founded his capital city here, Tikran. But nothing remains in today's Diyarbakir to tell us this story of past glory. Hidden behind a wall in a narrow alley, a remnant of old Armenia, the Armenian Quarter. The only remaining Armenian priest in Anatolia says Mass. Only 40 Armenian families still live here in a city populated by 100,000 Armenians as late as 1915. But no one here dares tell us what happened then. South of Ararat, on the high plateau surrounding Lake Van, lay the heart of the Armenian kingdom.
the early 4th century, Armenia was the first nation to adopt the Christian faith. Armenian culture blossomed, enjoying a golden age with its own language, alphabet, and an independent church. In the 10th century, the Church of the Holy Cross was built on the island of Akhdamar in the middle of Lake Van. Lament, churches, lament, and unearth sisters, brothers scattered to the corners of the world. Lament cities and towns and villages, lament believers in Christ, worshippers of the cross, lament. Everything has vanished, gone overnight, become invisible like an illusion or dream, dissolved with the day. Throughout the centuries, Armenia has been invaded by Persians, Arabs, Seljuks, Turks, and other conquering peoples. Geographically, it lay unprotected in the borderland between today's Turkey, Soviet Union, and Iran. Yet up to the beginning of the 20th century, the Armenians were able to stubbornly cling on to the lands surrounding Ararat. At that time, Armenia was ruled by a crumbling Turkish Ottoman Empire. Budding nationalism emerged, and several peoples threw off the yoke of Turkish rule. Even the Armenians were stirred by a longing for freedom. But the Turkish rulers had plans for a new, vast empire, the unification of all Turkish peoples from the Mediterranean Sea to India. A small village somewhere in Anatolia, in old Armenia. Only one Armenian family remains here. İncil değil sözler. Kur'an işte İncil abidara. Portotuner gerp enşat çoskoğuz badate miyan hastat. Pınav nege çıga intus im azadışız miyan hisus. Her bir şey değil Allah bana güvenin beni çağır değil. İşte o tek. Kurtuluşu yok neler ne dersin sen böyle. Biz burada tek kalmamızın şeyi köy gitti hepsi. Köyün kökü gitti. Bizim kayınvalide olacağımız hamiledi. Harput'ta da onun babasının ağası vardı. O adam bu kağıt yazdı, bizim bu kapıya yapıştırdı. Ki bu kadın hamiledir diyen bu ev burada kalacak. Kaynatam da bezir yağı çıkarırdı. O zaman elektrik ne yoktu. Hükümete verirdi. Hükümet bunu buranın işçisi diyen bıraktırdı. Ondan biz kaldık bu köyde. Herkes gitti biz kaldık. İşte bu kadar bir şeyler ne olacak ki? Sevgili ablacığım sen de biraz anlatır mısın? Niye siz böyle yalnız kaldınız burada? Eskiden ne kadar Ermeni vardı? Niye gittiler? Sen de biraz anlat. Yavrum bu uzun ve gazetelere ilan olacak bir iştir de gün. Ben 72 senedir sapkiyet olmuş. O vakit ben 20 yaşındaydım. Anladın mı? Ya anladım. Bak, bizi sapkiyet etti Divriki şehri. Ermeni çok. Hep sürgün gittik. Bizi sürgüler gittiler. Tay Diyarbakır'a gittik. Hep çocuklar, bacılar, kardeş hep kuyulara töktüler. Bıçağıyla, hançarla, baltayla. Hep iyi illediler. Ne dersin yavrum, ne olur, boş işler. 70 senenin işi, ne edecek? Anlat biraz daha, ne olur abla? Yok. Anlat lan, anlat. Anlat, yazıyor lazım.
Hiç boşuna. Ne varsa anlat ha. Türkler birbirler olsa sizi tutarlar yavrum, aklınıza başınıza toplayın. Bir şey yok ablacığım, bir şey yok. The beginning of the end for the Armenians came in April 1915. The place was the old Armenian capital of Van. With the Russian army only miles away and the war going badly for the Turks, the Armenians were blamed. Armenian soldiers in the Turkish army were disarmed. Armenian villages and towns were razed to the ground. Finally, the Armenians in Van revolted, driving the Turks out of the city. The events in Van became an excuse for what happened next. On April 24th, 1915, the Turkish government in Istanbul arrested and later executed 650 Armenian intellectuals. Then came final orders for the deportation of all Armenians from Old Armenia. The first genocide of the 20th century had begun. Neydim anadan? Olacak iş değil ki, başa konuşacak iş değil ki. Ben anadan sana. İstanbul ettiler ki Ermeniler hep zapt ediler. Baktılar ki şey olacak. Hadi sürgün, yallah. Ya sen ne biliyorsun? Yavrum böyle işler etmeyin. Başı yazdıktır sizi tutarlarsa şimdi bir cezamaza vurmazlar. Seni şey derler. Ya hınçaktan taşnaktakan vardı. Ettiler başınızı yediler. Ama boş ver. Neler oldu neler oldu. Ermeni İstanbul bilir. Başka memleketler Ermeni varsa bilir. Ermeni burada 5-10 Ermeni var. Neyden Ermeni? So began the long death march for 2 million Armenians towards the deserts of Syria. The few that survived were dispersed throughout the world. Dessines, a small suburb of Lyon in central France. A small group of Armenians came here after the genocide. Today, their presence is still strongly felt in the town. Garabed Hovagimyan left his village of Husseini in 1915, coming here in 1931. He's still a faithful visitor at the Armenian Cultural Center. Hüseyin'i ուրեմն խարպերտեր գեշամաստիներ, գեշամ ջամպայր, որտեղ եղբայր սանդեղ դպրոց կերտար աբունաներում խոնախը։ Բե Հüseyin'i աղոր բարեպեր արդեր ուներ։ Աղոր 40 թութի ծառեր գային։ Շատիմասը բե։ Աղոր 40 թութի ծառեր գային, արդեր գային, այկիներ ուներ, աղոր այկիներ ուներ մեզրայի ջամփում վրա։ Շատ գեղեցիկ էր։ Բարեպեր բաներ էպի դպրոց ուներ, Սուրբարբար եկեղեցիով, աղոր եկեղեցի էր, 12 սյուներու վրա գատնած էր։ Դու այդ պարլա, A half-hour march to the nearest town, but 400 kilometers and many days of marching to the war front of 1915. Au bout du mois d'avril 1915, ça commence la déportation. Premier convoi, ils ont ramassé toutes les hommes, des jeunes, des riches. Ils ont envoyé le premier convoi. Et puis au bout de 15 jours, les Turcs qui ont été accompagnés à eux, ils sont revenus avec leurs affaires. Affaires de celui qu'ils ont amené, quoi, le convoi arménien. À ma famille, on était 4. Moi, ma mère et puis mon frère. Mon frère, il avait 17 ans. Il y avait ma sœur, comme mon père était mort, ma mère, il a amené l'orphelinat allemand, à Mezre, Mamoulette l'Aziz. Et puis, un dimanche matin, garde champêtre, il a annoncé qu'il faut ramasser tous les Arméniens. Dans 3 jours, il faut quitter leur village. Et puis tout le monde, ceux qui sont restés, ils ont rassemblé dimanche matin.
au milieu des magasins qui passaient de l'eau au milieu. Et puis, 2 heures après, ils étaient tous rassemblés, ils ont mis en route. Avec les compagnons des gendarmes. Et le lendemain, ils ont mis en route, direction de Malatya. Et puis, ils ont fait jour et la nuit. À cette époque, c'était désert, quoi, il n'y avait rien. On ne nous a pas emmenés à Malatya. Là, ciel là-haut, et puis en bas, c'est la terre. Il n'y avait rien du tout. Pendant 3 semaines presque, ils ont fait marcher dans le même endroit, monter et descendre, monter en haut sur le montagne et descendre au vallée, comme ça, pour faire fatiguer, pour que les gens meurent le plus tôt possible, quoi. Et puis quand les gens étaient soif, on cherchait de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Il y avait des femmes d'Arabes et de Kurdes qui amènent de l'eau à vendre. Et puis les gendarmes ne laissaient pas. Ils empêchaient à vendre même de l'eau. Au bout de 3 semaines, on a marché, et puis on arrive à un endroit, une grande chambre. Il n'y avait personne, il y avait juste une maison. On voit que les gendarmes, les Kurdes, les Turcs, les Tchétchènes, tout ça, ils sortent. Alors, ils ont commencé à ramasser les jeunes. Ils ont ramassé les enfants, tout ça, c'est ce qu'ils ont resté encore. Alors, mon frère, il a dit, maman, il est en train de ramasser. Ma mère, elle avait 17 ans, elle était grande. Alors, il ne peut pas cacher. Ils ont venu ramasser, il n'était pas tout seul, il y avait, je ne sais pas, 50, 60. Ils ont amené dans ces maisons-là, une espèce de prison, quoi, qui avait plein de gendarmes, des Kurdes. Au bout de 2 heures, on entend des fusillades. Ils ont tous... Ils ont tous fusillé. Il n'y a personne. Ma mère, elle m'a caché entre ses genoux. Il a mis une couverture sur moi qui ne ramasse pas moi. Pourtant, j'avais 7-8 ans. Et puis, le lendemain, petit à petit, ça commence à diminuer. Bien. Un jour, ma mère, elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit, j'ai tellement soif. Elle n'était pas toute seule. On passe à côté d'un puits. Alors je vois que les gens ils prennent celui qui sont derrière des convois, ils jettent dans le puits. Ma mère elle m'a tiré, viens, mon viens, il y a de l'eau là. Moi, je dis, ma mère, non, il n'y a pas de l'eau. Je vois qu'il attrape les gens et puis il met là-dedans. Je tire à ma mère et puis on continue. Le convoi était parti déjà. Le soir, ça arrive. Tout le long de la chemin, c'est plein de gens. Le lendemain, quand je me réveille, je dis, ma mère, tu restes là, je dis, je vais aller voir si... Le convoi est parti déjà, hein, on voit pas du tout. Je vais aller voir s'il y a de l'eau par là. Alors j'ai laissé ma mère là-bas.
Alida Lucet, Baydar Arekak, Lucet, Sushkabatun, Siki Manyak. Ansar Merekten, Hadarabi Koşak, Çorsu Tormetu, Zardağı Kamak. İre Korkişer, Gregim için. Teşnamın sunu kırdak tersen. Çinçesin hayırı, ergirin eresin. Eryun gıvaza, merçiş kederi. Anıska anuren, Türk'ü bort toğurt. Savagı mormen, herse irpesen. Geren gıştatan, hayot sarını. Alpa ve Burkan, Baderun lutu, iletsin kersuk merlatı gozu. O derin düne alçabuk, hayır uğra, merdik barkav. Evvel böyle toplandılar da taştaktan. Ettiler, başımızı yediler. Hadik, hadik tunur de, ses mirazım fa, hayır gulay goh, egos, hayaslan der. Aklını oynatırsın. Bundan işte ben duruyorum ben. Okuyum, Okay. Allah kurtaran ne Yeah. Tövbe içeri. Ne merak, yok oğlum böyle işlere. Geçmiş yazık, işinize bakın ki böyle işler yapmayın. Ben kalite bilin. Siz neyesiniz? Başınızı ağrıtırsınız. Başınızı ağrıtırsınız. Bak, baktığında böyle sizinki bile o da günler toplantılar Ermenilerin gezleri o da böyle işte taşaklarını ettiler. Bak başım neler. Ben sizi acıyım da yazığım geliyor. Eastern Anatolia, today with a large Kurdish population and in a constant state of emergency. The few Armenians who remain are no threat to Turkey. The threat is their history, which the Turks still officially deny. On avait une grande église, on avait des écoles, on avait des partis politiques, Dashnak, Nchak, Ramgavar. On avait des communautés protestantes, catholiques et apostoliques. Ասիկա ուրեմն Հյուսենիկը ուրեմն խախբերտի տաշտին ամենեն խոշոր կյուղերը մեկն էր։ Ամեն տարի իր շրջանի կյուղերը մորենի, կասրի, եղեկի, սորսրե, ամիջական շրջանի կյուղերը դոնակատարություններ կլային։ Açratır Kayastan'ın lerneri, bu çıbaklar sürüyor merneri. Ben karkattık, vay koşutak soruyordu. Ararat. Raf, yes, is he? Եվ կարծեմ ֆիլմ ասանք դի սկսեցին ինքը։ Այսպես կսկսի։ In New York, we were able to show Rafi, Այ քանի մատ լույս կա։ fiancée Ani, and her parents a video cassette from the Turkish side of Ararat. Արդվա 4-ին էր գսեր որ նկարեց։ This film makes me homesick. Ararat is our symbol, and I saw Ararat from Armenia twice, but I wish I can see, all Armenian nation can see from your side, the side you took the picture, our dream, our goal, our yeraz, that's Armenian word, dream. I wish soon, before I die, I see that, but I am sure my children, Rafi, Ani, they're gonna see it. Right, Rafi? I hope so. If you don't see it, you'll give this advice to my children, to your children. You wish, you mean? The wish. Wish. Well, what else we can do? What else we can? We have no power to take it back. We lived in our lives wishing. It's very hard for me to explain my feelings because I was grown up to be dreaming about my country. You have to want to be an Armenian here. You have to struggle to be an Armenian because
you're in an environment that it's not conducive to staying Armenian. You tend to look at everything as mediocre. Our demands and what we're struggling for seem so serious, and then you look at other people's concerns and they seem so trivial and so silly, and you feel yourself removed from these people. They're so busy chasing things that don't seem important to you because you have these higher, these loftier aspirations. Point number one, what is it that differentiates us from other, those old communities? Why is it that we're sticking around? Why is it that we're coming and dancing and talking and having lectures and going and looking at the flag and going and doing demonstrations? What's bringing us together? We try to keep our tradition. Why are we trying to keep our traditions? Eventually we might lose them. We have a goal to reach. What is it? What is that goal? A free, united, independent Armenia. So eventually our long-range goal is to create some sort of a homeland. So in order to reach that goal, we have to survive today. Today's conditions are difficult. We cannot liberate those homelands. In order to reach that goal, you have to stay alive, and you have to stay Armenian. Okay, let's talk about that free, independent, and united Armenia. You have the opportunity of building a new life. Okay, start a new society. A society that is fair, a society that we want to see that society, the future Armenian society. That's why we're building it for. We want to build a society like we want. Okay, for years we lived in other societies and we accepted other people's societies. For once, we want to go there and build a society of our own. Build a society like we would like to see it. No crime, justice, fair, and so forth. What are the things that you would like to see in a free, independent Armenia in the future? What would you like to see? I want to hear you. Come on, guys. What would you like to see? You have a piece of land, okay, and you have Armenians. They're building a society. They're building a nation. What would you like to see in that free Armenia in the future? Democratic government. A democratic government. What else? What would you like to see? Yes? Armenian schools and museums and churches. What else? To have Armenian rock bands, to have Armenian punks in the streets, to have Armenian subway stations. What else? To have Armenians in the UN. To have Armenian representatives in the UN. What else? Your friends will be Armenian, all your friends, and like okay. You'll go out, you'll stick An Armenian society. What else? to have Armenian graffiti. Armenian graffiti. Ոստանաց որ մինչև քո կյանքի վերջը դեր պիտի լաս
անին որ կուդիգինը ծիրիլլար։ Այո։ Իսկ դու անի խոսանաս որ մինչև քու կյանքիդ վերջը դեր եւ պաշտպան պիտի ելաս Ռաֆին, որ քու ամուսինը պիտի ելլար։ Այո։ Այս բանից վկա ասված է, որ աներևութաբես այս սուրբ սեղանից վրա բազմած է, եւ մեր բավան հեշտակները այս սուրբ խաչս, սուրբ ավետարանս, քահանա հայրերը, ծեր ծնողներն ու բարեկամները։ Վկա ըլլան ծեր ըրած այս խոսումին։ Այո։ Աստված իմեծ սոսայ սոքա միսասանեսին, օգնեսի Աստվածի վաղորդերը մինչև եւ վաղորդային։ Ես խաղողության շնորհեսել One of Rafi's relatives couldn't make it to the wedding. Uncle James, who left his hometown of Urfa in 1915, has been living in South Boston for many years. Մինագես եկա, անցյալ շաբաթ ամուսնացա, երկու շաբաթ առաջ, եկա բարև դալու քեզ, երեք մամա Ստիփանոն վերադարձավ։ Բարև մոդամիսի քեզ, դու ինչպես ես։ I was in Halab. So a lot of people, how they die, how they happen to them, hungry, and there was a big lake over there. The lake is people hungry and going through themselves. And you want to die, that's all. Die hungry. Where was my grandfather? He went back over there and see everything gone there, all the property, everything took it, the Turkish government. You still want to go again? No. You don't want to go? No, the hell. What am I going to do? Hear how they die, how they kill them. Bad memories. Yeah, bad memory. And we saw in Aleppo, and all those people, they thrown out in their cities around Turkey. Refugees. Refugees. They come in over there and die on the street every day. 4 or 5 trucks, cars, they come in, pick it up, they're all dead. And pick it up, throw it in the car, to take them, bury them.
You saw that? I saw them, yeah. So that's the way it happened. A Sunday in November in the Armenian quarter of Aleppo, northern Syria. The city still hosts a large Armenian community, descendants of the refugees who came here in 1915. This is an Armenian word. Setrak, Sarkis, Semerjian. Sarkis, Semerjian. Sarkis, Semerjian. Because there's A also here. Semerjian. 1921. À cette époque, il y avait des Français, des Arméniens, des Anglais, tout ça. Il y avait des commissions qui cherchaient les orphelins. Ils ramassaient les filles, les garçons, les jeunes filles qui étaient mariées avec les Kurdes, avec les Arabes, tout. Et on est arrivé à Alep. Les filles, ils ont mis ailleurs, dans une autre maison. Et puis les garçons, ils ont mis à Samoukhan, Vadvili Aronian qu'il y avait. On était à cette époque, on avait presque 2000-2005 garçons. Oui. Et puis autant que les filles, hein, les femmes qui ont été mariées, ils ont ramené avec leurs enfants, tout ça. On ne peut pas imaginer combien il était. All houses. Fill them up over there, all houses. And then every morning the trucks come, pick up all the dead. Khan Zeytun is the only Armenian refugee camp still standing. Today, no Armenians live there. With schools of their own, the Armenians enjoy the highest standard of education of any community in Syria. Ազգային մեծակույն հարստությունը դրամը չէ։ Անձնական հարստությունը չէ։ Մեր ազգային մեծակույն հարստությունը դուք եք, սիրելի փոքրներ։ Եվ մենք չենք ուզեր ցեզ գործընծնել, որովհետև դուք մեր ավական եք։ Այ ժողովրդի գոյատևման պատվանդանն է։ Այսօր դուք մանուկ սերունդ եք, վաղը դառնաք երիտասարդ սերունդ, ապակայի դառնաք այս գաղութի ղեկավարներու սերունդ։ Ամեն մեկը եկեղեցու զանգակի պես հատ-հատ կհանչե, երբ որ նույնին կարած է ուխտակնացության պատմությունը Սուրբ Կարավետի վանքի։ Ուրեմն նաև երկը նանորը լալեզատ կոչված է չանգլի։ Շատ անգամ զանգակի ցայնին համար, որտեղ երբ որ առնես զանգակին ցայնը, ուրեմն ասիգա արդեն զանգակի ցայնի վես է, անգախ ասկ է, երբ որ ոսկը դիտես։
նաև ասենք հանդարտ քալվածքի գշրույթն է ամբես որ վանքը որ գերտան մարտիկ ուխտակնացության Սուրբ Կարապետի վանքը մշո մոտ The Armenian Home for the Aged in Aleppo, founded with donations from wealthy Armenians throughout the world. Aleppo was the first haven of refuge from genocide for the Armenians. From here, they were dispersed to other parts of the world. En 1925, on a débarqué à Marseille. À cette époque, la France il avait besoin de main-d'œuvre et puis la porte était ouverte, quoi. C'est les Arméniens en général, ils ont venu par ça. Et puis, après, j'ai venu à Lyon, j'ai venu là, j'ai cherché ma fiancée, et puis on est mariés. On a vu des garçons et puis une fille. J'ai travaillé pendant des années dans la fonderie, la soierie, et maintenant je suis en retraite. Did you tell any of the stories of the old country to your children? No. You didn't want to tell Never. them? Why not? I don't have a chance. I go to work and come back to work. What? All my pictures there, all my children, grandchildren. Did you ever talk about the massacres in 1915 to them? No. No, huh? No, I never had a chance to talk to them. But they're not interested either. They're not, huh? No. Okay. That's all. Je parle tous les jours. Depuis qu'ils ont, ils ont 17 à 20 ans, ils savent bien. Ils savent meilleur que moi. Mais pratiquement, nous sommes au courant depuis toujours. J'ai l'impression d'avoir toujours revécu ce que mon père a vécu. Nous. Et nous avons, si vous voulez, ce que j'essayais d'expliquer, c'était que nous, on fait partie de la seconde génération. Eux, c'est la première. Eux, c'était la survie. Leur problème à eux, c'était de nous apprendre un métier pour ne pas souffrir comme ils ont souffert eux, c'est-à-dire être employés à toutes les tâches qui n'étaient pas des tâches humaines. Nous sommes restés pratiquement à mort, c'est vrai. Et puis ensuite, la troisième génération, celle qui actuellement est, disons, la plus virulente, employons le mot, celle qui a peut-être aussi matériellement le moins de soucis à se faire, si vous voulez, a pris le flambeau. My grandparents, my parents, they brought something from the land. They fed me some Armenianism, and I grew up with it. I grew up feeling Armenian. Now, I'm a grown person myself. I have something in me, and I have to carry it on. I just cannot be a survivor anymore like them. You have to, first of all, we have to educate ourselves. There are people, Armenians, who don't want to go back. I mean, I'm not saying every Armenian should go back, but you have to elicit that in all Armenians, the need to have that country. Some people say, we don't need it. We're here, we're wherever we are, we're comfortable, we're happy. I mean, let's say all Armenians want to go, what they can do, that's the question. For example, the Armenian military operations was something new we did. Nobody thought. I mean, in 1970, people asked the same questions. What could we do? And from 1975 until 85, there were a lot of operations done, and that was something new, a new step. Maybe we can progress, do more, pressure Turkey more in that way. That didn't lead us to Armenian lands? No, but that's the way. It's doing something. It's doing something is better than doing nothing. I agree with that, but the spirit, I said before, that but those acts the stories awakened a lot of changed. people. Those acts. That's what's got keeping my spirit Armenians alive today, for example. I mean, a lot of youth today are keeping their spirit because of those acts. And there should be more and more of those things done. But I mean, those acts doesn't give us the land. No, but it's a way of political pressuring Turkey. But
in contrary, some Armenians doesn't like those acts. I am for it, but some Armenians, most of them. At least it doesn't even. I like those activities, but doesn't give our land back to us. Yeah, but publicizing. At least it pushed a lot of Armenians that didn't like those things to do other things. Whoever tells me I don't like that, I'll tell him, okay, show me what you can do. You don't like military operations? Go ahead, do diplomatic operations or whatever. We're talking about going and living there. Fine. Those activities, did they take us there? They didn't. They were not meant to take us You're talking about the spirit. They were not to keep the spirit alive. They were not meant to take us there, Mom. No, we want our lands back. What can we do with that? It's a step-by-step approach. I mean, today those activities, tomorrow we can work with the Kurds. Tomorrow, why do you want those lands back? Because people it's our have land. to want to go back. If you want a country, you have to be sure that you're going to take people and go there. And Someday, this is the way to do it. When we have our lands back, if they don't go from the United States, they will go from the other Lebanon is emptying. Iran is emptying. Syria is emptying. But nobody is going to give us our lands just like that. Armenians take our lands. Who said that they're going to give us? Fine. So we have to try things. These are things we are trying. We have to do things. We killed 40, 50 Turkish. Fine. We kill them outside Turkey. If we kill 500, still nobody gives us the land. No, but if we start pressuring Turkey today, okay, economically, and we do other... It doesn't have to be by killing. I mean, the Palestinians are doing the same things. They know this is not going to take them to Jerusalem or whatever, but it's a way of keeping the struggle alive. I mean, poetry cannot keep our spirit anymore. I mean, how long can we dream? You got to be real in what you're doing. The Turkish ambassador to Yugoslavia was shot and severely wounded on the central Belgrade street this morning by several men armed with automatic weapons. Yugoslavian police opened fire on the attackers and wounded at least one of them. An Armenian liberation organization is said to have claimed responsibility for the attack. Մեր թիրախը վերցված էր ասպարակային Բելգրադի թուրք դեսպանը, դիվանագետը, եւ հարմար նկատված է ես ադարակելությունը վերցնել։ Արավոտյան դեսպանադունեն դուրս ելավ։ Եվ մեր սպասած վայրը, խաչմերուկը, որ ընտրած էինք, որպես թիրախի հարմարակույն վայրը, մենք հոնեինք արդեն։ Քիչ անց ինքնաշարժը սկսավ մոտենալ։ Սկսանք շարժիլ եւ տեսանք խնդրարարգա դեսպանը այս բարակային ինքնաշարժի մեջ էր։ Ինքնաշարժը եկավ եւ գանք արավ խաչմերուկին։ Ես հանդարտ քայլերով մոտեցա եւ այդ բան ադրջանակ արդեն չեք սարածեի պամփուշները սողացի դեպի երեն։ Արակելությունը ավարտած կհամարեինք, դեսպանը ստացած էր հարվածները եւ սկսանք քաշվել։ Եվ թարսը շարունակեցի վազել ջամփան անցնել, յետևես պամփուշտը ստացա։ Ատկետ արդեն ուժասպար եղած էի եւ ոչինչ կհիշեմ։ The Armenian quarter, Burj Hamud, in Beirut. I love Burj Hamud. I just feel at home when I walk around those streets. I didn't grow up liking that area a lot, but something developed in me, and I just like it a lot. It's the only place in the diaspora where I found that some sort of a culture grew up outside Armenia, a Burj Hamudian culture as per se. In Burj Hamud, they walk proud in the streets. They don't give a damn about anything. And whoever is going to curse Armenians, he's going to get it back. I just like that aspect of Burj Hamud. We have a history here now of 60 years. And here in Lebanon, we have found such a home, a new home,
where we recovered from the wounds of the genocide. This country is unique in the world for the recovery and renewal of our church and our nation. How it happened that from that state of desolation, of refugee situation, we came to recover and to regain our dynamism, our spiritual life, and our national life, our educational life, our cultural life. And today it has become a center of spiritual and national radiance in the world. Մեր բարակային, մեր գուսակցությունները շատ հին գուսակցություններ են։ 1800-ական թվականներուն 1869 երբ ազգային զարթոնքը տեղի ունեցավ, մեր ժողովուրդը ներս Թուրքիա մեջ թե այլուր կազմակերպվեցան գուսակցություններ։ Արմենական գուսակցությունը, հնչագյան գուսակցությունը եւ 1890-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 1890-ին երբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կազմվեր, իբրև ընկերվարական գուսակցություն, նույն թվականներուն էր, որ դակավին նոր Եվրոպայի մեջ կգազմվեին ընկերվարական գուսակցությունները։ For the Armenians of the diaspora, Beirut is an important source of inspiration, along with Echmiadzin in Soviet Armenia. Most of the priests, intellectuals, writers, teachers, leading people of a nation or of a church are formed, prepared in this country of Lebanon. The Armenian community has been hit hard by the long Lebanese civil war. The Armenians have always been situated in the crossfire between the warring factions. Despite this, they've managed to remain neutral in this increasingly complicated situation. Armenian politician Melkon Ebrigatian. Nous sommes tous sur un même bateau, toutes les communautés, et la mer est très agitée et nous risquons à chaque moment le naufrage. Si le bateau fait naufrage, nous tous nous allons périr avec ce bateau. Il est absolument illusoire de vouloir sauver une communauté et de ne pas sauver une autre communauté. Nous allons tous en payer le prix. Nous sommes 5 députés d'origine arménienne. Et nous travaillons pour tous les Libans et bien entendu aussi pour la communauté libanaise. Pratiquement, qu'est-ce que nous faisons? Pratiquement depuis le début, nous avons fait partie de tous les comités qui voulaient solutionner la crise libanaise par la voie du dialogue. Nous faisons un travail de conciliation. Nous essayons de rapprocher les points de vue. Nous essayons d'instaurer un dialogue parmi les partis qui s'opposent au Liban. Nous avons commencé en 1975, nous avons suivi cette voie pendant toutes ces années et nous continuons de le faire. Nous avons été les premiers et nous n'avons jamais été les derniers. Եվ հաջորդ օրը աչքերս բացի վերստին եւ անտանոցի մեջ ես ինձ կդա սկացած էի որ այլևս ցերպակալված եմ եւ նոր կյանք մը սկսի ինձ համար իմ պաշտպանողականս իմ արարքից պաշտպանողականը ներկայացնելու մեր ժողովրդին տադը ներկայացնելու արիտմը բացված է Յուգոսլավիա պետության արչեւ այդքեդ չոր մեծ ծանոթ է որ 20 տարվա տանդագության
վճիրը կարտացվեցավ, այդ ժամանակը միջոցին էր, որ սկսա ծերային աշխատանքի մա, արձանագործության, և այսպես, չեմ գիտի ինչպես անցավ այդ 4 տարին, ինչը որ անանգալ դուն դարձս եղավ։ Ես ինքս սով կին բջարած չեմ ասկարես, ես ինձ։ Կդարվածը բարդագանություն մներ, մեր բայկարի ջամփուն վրա հստակ մեզի համար իրադես ենք, որ բայկարը չի գնար մղվիլ առանց արյան, և այս ջամփուն վրա պատրաստ ենք ամեն ինչ սողել, մինչև որ մեր նպատակները իրագործվին։ Okay? Yeah. Seeing those guards in the streets make me feel so proud. I mean, we're guarding our own area. It just gives me something. It gives me hope. The whole area of Buchamut gives me hope. 2 kilometers from the Falangist militia. 3 kilometers from the Syrian troops. All during the Lebanese conflict, we had our policy of positive neutrality. Our arms are for self-defense, and these arms are not for aggression. We have no aggressive policy. We have no aggressive feelings towards any Lebanese party. But we bear arms in the areas where our community is living. Մեր արարքները ուղղված են թուրք քաղաքական ներկայացնելուտեն։ Իրենք ուղղակի մասնագետներ չէին ցեղասպանությամբ։ Բայց եւ այնպես իրենք ժառանգորդներն են երիտասարդ թուրքերու գարավարության եւ չեն ընդունիր, որ պատմական ահրելի արարքը բադահած է մեր ժողովրդին դեմ, այս բարակային ցեղասպանությունը կատարված է։ Իրենք մինչև այսօր կմերժեն այդ մեկը, այդ իրողությունը, հակառականորեն որ բոլոր փաստերը հստակ է, զանազան երկիրներու արխիվները այդ ուղղությամբ կվկայեն եւ մեզի կանդեսեն, չեն ուզել մեզ լսել։ New Jersey, March 1987. The Assembly of Turkish American Associations holds an internal youth conference about the Armenian question. When the Russians moved in, the Muslims ran. When the Russians retreated, the Armenians ran with them. And then, of course, the Russians came back, the Armenians came back, the Muslims ran, and vice versa. And they kept on going back and forth. Nobody was busy putting crops on the ground. Nobody was worried about doctoring, taking care of the wounded, the sick. Cholera, typhus, typhoid killed off a large number of people. As a nation, the Turkish nation is being blamed for committing one of the worst crimes of humanity, such as genocide. We believe firmly, and we have all the documentation, historic documentation, that is not the case. Now, not only knowing this is not enough. We have to transfer this knowledge, this information to our young generation, make them aware there is not such a thing that genocide. The Turkish nation, Turkish government never committed such a crime. It was a communal conflict, a civil war, so to speak, within a big global war. That's why we cannot describe this as a genocide at the time. What happened in the desert in Deir Zur? Where? Deir Zur, in present-day Syria. There are no Armenians living in the area today.
I really cannot, answer your questions. First of all, I don't have the knowledge of in that locality. The first time I hear the name, and I mean, question for me is not relevant because I don't know about this particular town or place or region that you're talking about. The genocide of 1915 did not end with Aleppo. Most Armenians were marched further east to meet death in the deserts of Syria or in the caves of Deir Zor. Güneş parlıyor, Çeçenler oturmuş, kama yağlıyor. Beçare masumlar yaman ağlıyor, bin edin orguna ölen Ermeni. Deir Zor çöllerinde yaralı düştüm, susuz kala kala alkanlar içtim. Anamdan babamdan ayrıldım düştüm, bin edin orguna ölen Ermeni. Deir Zor çöllerinde yaralı çoktur, gelme doktor gelme, çaresi yoktur. Allah'tan gayrı kimsemiz yoktur, bin edin orguna ölen Ermeni. Aman aman aman, hallarım yaman, Erzurum dağını bürüdü duman. Ermeni gençleri olmuştur harman, bin edin orguna giden yavrular. Deir Zor, the scene of final extermination during the years 1915 to 1917. Approximately 1.5 million Armenians perished during the genocide. بعد ما جابوهم دربهم هذه منهم انهزموا فلتوا يعني من كثرهم بيخفش النوب خفاش اثنين النوب كمان لحقوهم دربوهم بالخفاش هذيك اي ومنهم بهذه ايش يسوون؟ قتلوهم يعني دربوهم بالخفاش دربوهم بالرصاص اي بالرصاص وحرقوهم حطوهم حطب حطوا عليهم حرقوهم وفشك حطب وفشك هذا ابوك شافه بعينه ايش وعينه وين ويضربون كمان يضربون ابوه شافه بعينه انه ويضربونهم يضربون العرب زاد ما يخلون العرب تجي عليهم ما حد يشوف ما حد يشوف يضربونهم بالفشك كمان. Օրհնություն եւ փառք Քոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբո այժմ եւ միշտ հավիդյանս հավիդենից ամեն Կանզիս կեզորտնեն իշխանություն երկնից թակավոր պարած ամեն ագարող թողոզ մեղզ մեռննչեցելոց եւ հանքոյի խորանի կումյարկայագանի հանկստյան In 1929, a French expedition found the skeletons of murdered Armenians in the caves of Deir Zor. Christos vorti astuto anochagal եւ բարեկուտ կտա կարարչական սովետ իհոքիս համորեն ընչեցելոցն մանավանդ զոքիս որոնք նահատակվեցան հնդասս համաշխարհային առաջին բادرազմի հիշա հավուր մեդիկալստան արքայության կո արարժանի որմության կավության եւ թողության մեղած տասավորյալ բայդարացոն ծուպս կաչագոմյան տասուն զիտու եստեր եւ արարիչամենեցուն տադավոր գենտանյաց մերելոց եւ կեզվայլը փարիշխանցնի բադիվաժ մեմիշտի հավդիան սավդենց ամեն օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն. But some Armenian children managed to escape death in Deir Zor. One survivor lives and works today among Los Angeles' 300,000 Armenians. I am A.G. Tudor of Tudor Saliba Corporation. We build the airport main building, which is Bradley Building. It's an international port where all the international planes land. Total construction between 125 to 140 million.
in 2.5 years. We also built the United Airline building number 7, and possibly we will have more buildings coming in the future. Going back to 1915, we left on foot in the desert, traveling toward Derzor. It must have been maybe 500 to 1,000 people. And during the travel, my oldest brother, who was at that time 25, 26 years old, was dressed like a woman. They spotted him and they picked him and they took it away from us and just took 300 feet away and shot him. And he was shot by the gendarmes. And then from there we arrived at Derzor. We arrived to Last Point, they call. We heard that this was from here on, they was going to take us to butcher the people. And of course, everybody was praying and crying, and at the last moment, somehow one of the Chechens, who were the ones that actually did the killing, came and picked me, adopted me as his child, and took me to his tent. And that's the last I remember about the group. And then the people had gone further. But the next day, he took me near the river. There were a lot of youngsters, girls and boys, at the age of 10 to 15 years old, were skin and bone. And they took him in a boat, took him in the river, and dumped him over the river. And whoever could swim came to the shore. As they came to the shore, we were on the edge of the river. Everybody was throwing rocks at their heads just so they can be killed, and even he forced me, the one that adopted him, he forced me to throw rocks. I was afraid if I didn't, probably they'd throw me in the river. These are the things I remember. Al Tudor was never in the cave. But among Los Angeles poor, we found Misak, living on welfare through the Armenian Center. Դեզոր մեզ ճարտեցին, իցա դեզորին at խաբուրչուր մեզ ճարտեցին։ Ամեն միասին էինք տա, հայր, մայր, եղբայր, ամեն միասին էինք։ Մեզի քիշեր մարգեցանք, ասեն որ եկեք ցեզի նա գերագուրբ տանք արդոն։ Արդոն դարի մարդիկ մի անգամ լերին յետևը ճարտեցին։ Մնացին գինիգներ աղջիկները։ Թուրքերը կան ընտանիքների մտան, չարչարան, քեշություն, աստին, անտին։ 400 աղջիկ իրարու ծերք բռնեցին, ջուրը նետվեցան։ Եվ թուրք որ ազատվեցաք անօրվան ցեզի կալեցուցին։ Մարդ մնացին 3000 ժողովուրդ, işte մեզի դարին փոսը լեցուցին, վարեցին այդ։ Հայր մեր որ հերգի սուրբ եղիցի անուն քո եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո որպես հերգին սևերգրի Մաղարագար անոն մեջ բացենք բայվեցանք օտորհոմ մնացինք անոթի գրա ուդելեք չկա օչիլ հակուս չկա Թորոտ կելանք դուրս 15 հատ գնիկ եք Սոմեն 15 հոգի ազատվեցան անգրագեն Հա Եվ ցուն Ամենը kömür yagan, varyasan. İşte anons meseri perin gerank, varvaz meseri. Որպեսզի ուդերիկ ունենաք։ Ուդերիկ չունենք, որ դե ուդերենք։ Անոնց meseri gerank. Քումիսի perin gerank. Saying there was no genocide. No. There were no deportations. There were no deportations, let me explain to you. There was a resettlement of Armenian, and sure, there was. And in fact, I understand during that relocation, and as a result of attacks by the other ethnic groups, such as, the Kurds, even though they were under the protection of the Turkish military, and famine and sickness, imagine the conditions of those days. And
a large number of people and moving from one location to another, there were a lot of casualties, I understand. It's rather tragic. And keep in mind that the Armenian ethnic group throughout the world, living as a small minority, are in need of preserving their ethnic identity. And they need to preserve themselves. They need a cause. They need a cause that the rest of the world will accept, because anybody who has been subjected to genocide, whoever being is victimized, and immediately earn and gain the sympathy of the other people and other nations. I think if there is one victim in this particular story, is the victim of Turks. Le Turc, il dit, c'est pas vrai. Nous, les Arméniens, ici en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Sydney ou en n'importe quel pays, qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on est là? Si c'était pas vrai, pourquoi on est là? Notre pays est assez loin. Hein? Il y a 6000 km, 6500 km. Pourquoi on est là d'abord? Pourquoi? The Zorian Institute in Boston, an Armenian research center led by Gerard Libaridian. Here at the Institute, we have the videotaped interviews with about 350 survivors, and there are also approximately 2,500 audio-taped interviews with survivors, mostly in the United States. The written documents from a number of sources, Turkish, German, American, Russian, substantiate whatever our survivors have told us. And the overwhelming evidence is that what happened in 1915-17 could not have been accidental, could not have been incidental. The scope of the deportations, the measures taken to make sure that these people did not survive, were intended toward the extermination of the Armenian people from the Ottoman Empire. And in this, the government of that empire, the Young Turks, were responsible collectively and individually. And the consequent denial by Turkish governments of these facts is more of a political problem rather than historiographic. Si c'était pas vrai, le massacre, si c'était pas vrai le génocide, pourquoi on est là? June 1987. 72 years after the genocide, the Armenian question is brought before the European Parliament. Turkey has applied for membership in the European community. La mémoire collective de l'humanité n'appartient ni à un gouvernement, ni à un homme, ni à un groupe d'individus. Elle appartient à tout le monde. Que cette mémoire ne s'écrit pas avec une gomme, et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas amenés à débattre d'un point d'histoire, nous sommes amenés à rendre justice à un peuple qui l'a amplement mérité. Donc, et quel crédit aujourd'hui aurait notre Parlement qui parle sans arrêt, et il a raison, des droits de l'homme, s'il n'avait pas le courage aujourd'hui publiquement devant la scène mondiale de rattraper le retard qu'il a sur les instances internationales, je parle de l'ONU et autres, en disant lui aussi, oui, il y a eu génocide, il faut le reconnaître. Historische Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nicht durch politisch-parlamentarische Mehrheitsentscheidung gefunden und festgestellt werden. Schon gar nicht, wenn die Beteiligten nicht einmal diesem Haus angehören. Aus diesem Grunde ist die ganz große Mehrheit der EVP-Fraktion der Auffassung, dass das anstehende Thema nicht auf die Tagesordnung dieses Hauses gehört. To call the events, the tragic events, genocide is legally wrong and it's historically wrong. It's because of these grounds that we denounce the event being called genocide. Justice pour le peuple arménien! Justice! Justice pour le peuple arménien! Justice! Justice pour le peuple arménien! Justice! Justice! How can we dare to tell the descendants of those who survived a vast tragedy that extinguished the lives of many of their ancestors and deprived them of a homeland that their concern is purely historic and irrelevant to the business of this Parliament? Je vous remercie. Le débat est clos. Le vote aura lieu ce soir à partir de 18h.
In Strasbourg today, the European Parliament adopted a resolution recognizing the Armenian genocide. The resolution, adopted by a vote of 68 to 60, also calls upon the present Turkish government to acknowledge the genocide perpetrated against the Armenians by the Young Turk government from 1915 to 1917. Strasbourg is a victory of truth over denial, but Strasbourg is not an end by itself. Strasbourg is just a battle in a long war, a war which will ultimately lead to Ararat. Եվ պարկամեր Արարատյան, հայրեն ամար, հայրեն ադարց, թողեր անամեր թշնամին, հայրեն ամար, հայրեն ադարց, թողեր անամեր թշնամին, Դանելյան, մենք իշտում ենք մեր աշխատանքի տեղը մինչև ջուրը գա, էլի։ Հիմի են չի որ։ Անցեք շուտ արի։ Աղջես, Ժանը, The Soviet Republic of Armenia. 3 million Armenians living on 1/6 of the original lands of old Armenia. An ancient culture with a modern capital city, Yerevan, at the foot of Mount Ararat. Author Gevork Emin and his son, citizens of old and new Armenia. Հայաստանում բազմաթիվ սրբավայրեր կան, որտեղ ուխտի են գալիս աշխարհի բոլոր ծայրերից, բայց սա հայերի համար ամենասրբազան վայրն է, դրա համար աշխարհի բոլոր ծայրերից գալիս են ուխտի այս գերեզմանին։ Եվ այս փոսի մեջ եղած գերեզմանը տեսանելի է ամբողջ աշխարհի հայերին, եւ ոչ միայն հայերին։ Ամենից սրբազան վայր է մեզ համար։ In the beginning of the 5th century, Mesrop Mashtots invented the Armenian alphabet with its 36 letters. It is still used today. Ջանամ սրանք էլի որ գիտի որ ոչուկ չպետք է տեսնի։ Միանուն ալադես ինչ ներփության բոլորն արել տարել, չտեսնված բան։ Հանգիստ ապրել է։ Կա դինվել ատակը ոնց որ։ Ստեղ։ Չէ, ստեղ չկա։ Ինչ որ աղոթմաններ չեն։ Echmiadzin in Soviet Armenia, the seat of the Armenian Church and its highest leader, Catholicos Vasken I. Here, ancient traditions are still very much alive. Մասնակիցներս, գերողստներս, ընթովանած սուր, եւ պատվական խաչիկ խաղաղության, փրկյա, ազատյա, հերվե աներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գոյության փառոն, ըս հայր, եւ զորքի եւ սուրբ ոգիտ աժն եւ միշտ Դավիդյանս հավիդենից ամեն Աստված ընդունելի մատաղանը հայրաբրան մատաղանը։ Յուտ անգամ ասում, հա՞ դեր հայ։ Այսօր կտանեք հստակ եփող մատաղի լսրին։
Այս ամբողջը իհարկե շատ լավ էր ու սքանչելի շշմելու եկեղեցիներ են, շատ լավ ազգ ենք, հայ ենք, մեծ ենք եղել, ես ենք ունեցել, ենք ունեցել, բայց ոնց որ թե մի քիչ դրա վրա շատ ենք ուշադրություն դարձնում են, ոնց որ այսօրվա օրը մոռանում ենք, թե դրապես մի բան։ Ես ինչ ոչ թե մոռանում ենք, նախ եւ առաջ այնքան քանդել են, որ ուշադրությունը բերել են այդ անցյալ դժբախտությունների վրա անդադ, անցյալ փառքերի, անցյալ դժբախտությունների վրա։ Եվ դա բնականորեն մի քիչ մեզ նմանեցել է սիրամարգի, որ լավը մնացել է անցյալում, սիրամարգի պոչը շատ գեղեցիկ է, չէ՞, միշտ դա նայում իր պոչին։ Նույն ձևով մենք ենք նայել, եւ այս վերջի տարիների Հայաստանի վերածնության հիմնական բանը դա է հաղթանակը մեր, որ մենք արդեն դադարել ենք էլի անցյալին այդ ձևով նայել, եթե անցյալը մնար միայն անցյալում, արժեք չէր ունենա։ Որտեղ հետ նայես, ոտքդ անթեթ քարերի կգցնես։ Դու խոսում եք դա համար, որտեղ շատ ունենք։ Թե որտեղ չեն կարող։ Եթե միայն աշտարակի փոքր շրջանում մոտավորապես կարող քանի հատ մի 300 հատ։ Աշտարակի եթե փոքր շրջանում մենակ 300 հատ բան ունես, ոնց կարող ես չխոսել, օրինական հպարտություն։ Ոտավոր ողջույն, Էլինյան շրջանի աշխատավորությանը, ուրա! Immediately after the genocide, the Armenians miraculously managed to establish their own independent republic in 1918, a tiny state squeezed in between the Soviet Union and Turkey. But independence came to an abrupt end in 1921. Threatened by a Turkish invasion, Armenia was incorporated into the expanding Soviet Union, becoming the smallest of the Soviet republics. Armenian nationalistic sentiments were suppressed for decades. But for a few brief years in the 1960s, nationalism and the dream of freedom blossomed, and Gevork Emin wrote his poem about the spring. Ոչ, խապում է ձեզ գարունն այս տարվա, ինձ լսեք ծառեր, դուք որ տևական ծրտերից հետո հիմանացել եք մի ժամվատակից, կացեք, մի բացեք բովոժները ձեր, սա գարուն չէ դեռ, դաժան ձմերը դարան է մտել և խապում է ձեզ գարնան տեսքարած, քանի չեք սարելու ծրտահարվել, սեղմեք, պինդ սեղմեք բովոժները ձեր բռունցքի նման և կուրս տվեք այս սուտ գարնան առաջ, հանուն իսկական, ուշացող գարնան։ Շատ լավն է։ Հավանում ես։ Հավանել են խոսքը չի, բայց փաստորեն մարգարեական բան եղավ, էլի, ոնց որ գրել ես, տենց էլ եղավ։ Հա, դժբախտաբար այն ժամանակ այդպես էլ եղավ, պարզեց որ իսկական գարուն չի, որտեղ այս փորձը չհաջողվեց։ Գարունաձյուն է։ Հա, այո, գարունաձյուն է, երկրի դեմոկրատացման հրապարակայնության հարցը չլուծվեց, նորից 20 տարով հետաձգվում։ Ձմեռային, հա, կանգնեց, էլի գարունը կանգնեց։ Եվ հիմա ուրեմն նորից սկսել է եւ ես չգիտեմ։ Թվում է այս անգամ իսկական գարուն կլինի, արդեն։ Ես կարծում եմ արդեն կարիք չի։ Չնայած մարդկանց հավատը մի քիչ սասանվել է, բայց մի ոտանավոր երկու անգամ մարգարեական լինել արդեն շատ կլինի։ Մի անգամ որ լինի հերիք։ Երկրորդ մարգարեություն չի լինի, չէ՞։ Թվում է հիմա ամեն ինչ լավ է։ Համոզված ես։ Մեր սերունդը ավելի պիտի թերահավատնի, որտեղ մենք դժվարություններ եք զգացել։ Չէ։ Համենայնպես մեր ձեռնա մենք չենք թողում։ Հավատում ես։ Հանք, Պարկես։ February 1988, nationalism explodes in mass demonstrations. The Armenians demand that the district of Nagorno-Karabakh, with its Armenian majority, be returned to Soviet Armenia. Since 1923, Nagorno-Karabakh has belonged to the neighboring Republic of Azerbaijan, whose population is primarily Turkish. We get in touch with Gevork Emin by telephone.
ամեն գտնում ենք, որ դրա ժամանակ արդեն եկել է եւ այդ արդյունքները ստիպում։ Գիտեք, ես լիահույս եմ, որ ոչ չի լինի, բոլոր դեպքերում մի ձև կգտնենք։ In response to Armenian demands, Armenians are once again killed, this time in Azerbaijan. New names to be mourned, together with the victims of the genocide of 1915. Ախ այս մասիսը, որից փափկում են սրտերը բոլոր, երբ ինքը քար է, որ ջերմացնում է սրտերը մոլոր, երբ ինքը սառն է, որ աշխարհներից հեռավոր, հեռու բոլոր հայրին այստեղ է բերում, երբ ինքն այստեղ չէ։ Միաբանության քարոզ է կարդում աշխարհում ծրված հայերին անտուն, երբ որ կիսված է, որ մեծ սիրո պես ոչ հեռանում է, ոչ էլ գալիս է։ Ախ այս մասիս։ I believe that there is a survivor in each Armenian. There is a genocide survivor in each of us. And if you bother to go deep enough in each Armenian, you will feel that survivor. You will feel that tendency to the ultimate dream. The occupied lands haven't flourished all these years under the occupiers. I mean, it's obvious when we look at these pictures. For me, the lands rejected the occupiers. The lands know that these are not the true occupiers. I just feel that the land is waiting for us. The land is not going to flourish under the occupiers. They're waiting for us to come back and revive it again.